Fala, galera dos Mortadelas, estamos ao vivo. Para você, mais um vídeo aí. Esse videozinho aqui é um videozinho de um canal legal que faz videozinhos educativos, etc. E eu peguei esse aqui porque ele fala de democracia. O título do vídeo é Por que Sócrates odiava a democracia? Então, vamos ver o vídeo. Mais um react aí para vocês. We're used to thinking very highly of democracy, and by extension, of ancient Athens, the civilization that gave rise to it. The Parthenon has become almost a byword for democratic values, which is why so many leaders of democracies like to be photographed there. It's therefore very striking to discover that one of ancient Greece's greatest achievements, philosophy, was highly suspicious of its other achievement, democracy. The founding father of Greek philosophy, Socrates, is portrayed in the dialogues of Plato as hugely pessimistic about the whole business of democracy. In Book 6 of the Republic, Plato describes Socrates falling into conversation with a character called Adimantus and trying to get him to see the flaws of democracy by comparing a society to a ship. If you were heading out on a journey by sea, asks Socrates, who would you ideally want deciding who was in charge of the vessel? Just anyone, or people educated in the rules and demands of seafaring? The latter, of course, says Adimantus. So why then, responds Socrates, do we keep thinking that any old person should be fit to judge who should be the ruler of a country? Socrates' point is that voting in an election is a skill, not a random intuition. And like any skill, it needs to be taught systematically to people. Letting the citizenry vote without an education is as irresponsible as putting them in charge of a trireme sailing to Samos in a storm. Socrates was to have first-hand catastrophic experience of the foolishness of voters. In 399 BC, the philosopher was put on trial on trumped-up charges of corrupting the youth of Athens. A jury of 500 Athenians was invited to weigh up the case and decided by a narrow margin that the philosopher was guilty. He was put to death by hemlock in a process which is, for thinking people, every bit as tragic as Jesus' condemnation has been for Christians. Crucially, Socrates was not elitist in the normal sense. He didn't believe that a narrow few should only ever vote. He did, however, insist that only those who had thought about issues rationally and deeply should be let near a vote. We have forgotten this distinction between an intellectual democracy and a democracy by birthright. We have given the vote to all without connecting it to wisdom. And Socrates knew exactly where that would lead, to a system the Greeks feared above all, demagoguery. Ancient Athens had painful experience of demagogues. For example, the louche figure of Alcibiades, a rich, charismatic, smooth-talking, wealthy man who eroded basic freedoms and helped to push Athens to its disastrous military adventures in Sicily. Socrates knew how easily people seeking election could exploit our desire for easy answers. He asked us to imagine an election debate between two candidates, one who was like a doctor and the other who was like a sweet shop owner. The sweet shop owner would say of his rival, "Look, this person here has worked many evils on you. He hurts you, gives you bitter potions, and tells you not to eat and drink whatever you like. He'll never serve you feasts of many and varied pleasant things like I will." Socrates asks us to consider the audience's response. Do you think the doctor would be able to reply effectively? The true answer, "I cause you trouble and go against your desires in order to help you," would cause an uproar among the voters, don't you think? We have forgotten all about Socrates' salient warnings against democracy. We have preferred to think of democracy as an unambiguous good rather than as something that is only ever as effective as the education system that surrounds it. As a result, we have elected many sweet shop owners and very few doctors. É isso. Então, para vocês aí, gostaram desse tipo de vídeo? Legalzinho, né? Um videozinho curto que traz reflexões importantes, né? A gente está aqui exatamente para isso, para trazer reflexões interessantes. E essa é muito boa, né? Sobre a democracia. É um debate muito, muito antigo, né? E, bom, é isso. O problema da democracia é que ele é o menos pior de todos os regimes, né? Não é que ele seja o melhor de todos, mas ele é o menos pior. Só que o problema da democracia é esse que Sócrates já apontava.
se você dá o direito para todo mundo votar, você tem que dar as condições também para as pessoas se informarem, refletirem sobre os assuntos. Como isso não é possível, por que isso não é possível? Né? Não é possível porque o governo não oferece essas coisas para as pessoas, não oferece uma educação gratuita de qualidade, etc. Mas Sócrates vai além disso, né? Tipo, ele fala o seguinte: não é que eu sou contra democracia, mas, pô, você tem que dar responsabilidade, as pessoas têm que ter responsabilidade. É o que eu falo sempre aqui. A gente tem que ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, tá ligado? Não adianta depois falar, ah, não, eu votei porque era o menos pior. Ah, tá bom, gente, sempre vai ser o menos pior. Agora, quando é que vai ser o melhor? Quando é que a gente vai votar em alguém que realmente fala assim, porra, é isso. Esse projeto aqui é pica. Porque, tá ligado? Senão vira isso aí. A gente fica votando em dono de loja de doce, tá ligado? Ao invés do médico, que fala a verdade, mas expõe as dores e as doenças reais da sociedade. E, bom, esse é um debate que a gente tem que fazer ainda hoje em dia, né? Porque a gente está no século XXI, 2024, que esse debate não existe, não tem que existir. Até porque essa democracia que a gente vive, que é uma democracia burguesa, está completamente falida e corrompida por quê? Por conta da informação. Porque as elites controlam as informações através do quê? Através das mídias, né? Globo, as grandes corporações que são de quem? Da burguesia. Se eu... Esse canal aqui não é meu? Eu não falo o que eu quero aqui? Então por que vocês acham que a Globo não fala o que o dono da Globo quer? Vocês acham que a Globo tá falando o que você quer? É óbvio que não, cara. Tá defendendo os interesses dos donos. Natural. O problema não é existir a Globo. O problema é o porquê ela existe, que contexto que ela existiu, por que ela se mantém. A Globo nasceu da ditadura. Aliás, para você que está aí, vamos fazer o react agora de Muito Além do Cidadão Kane, que conta a história da Globo. Olha aí, tá bom? Então fica ligado aí no canal que vai vir aí mais um videozinho para você. Então toma mais esse corte e vem comigo que a gente está ao vivo na Twitch. Valeu!